Welcome to Listen and Speak English. In today's story, we will learn the importance of letting children learn through their own efforts. This story will introduce you to essential vocabulary related to parenting, children, life lessons, and hard work. Listen carefully. Once upon a time, in a small city, there were two neighbors living next to each other. One of them was a retired bank employee, and another was a doctor. Both of them had planted different plants in their garden. The retired bank employee was giving a small amount of water to his plants and didn't always give a full attention to them, while the other neighbor had given a lot of water to his plants and looked after them too well. The retired bank employee's plants were simple but looked good. The doctor's plants were much fuller and greener. One day, during the night, there was a heavy rain and a wind due to a minor storm. Next morning, both of the neighbors came out to inspect the damage to their garden. The neighbor, who was a doctor, saw that. His plants came off from the roots and were totally destroyed. But the retired bank employee plants were not damaged at all and were standing firm. The doctor neighbor was surprised to see it. He went to the retired bank employee and asked, "We both grew the same plants together. I actually looked after my plants better than you did for yours, and even gave them more water. Still, my plants came off from the roots, while yours didn't. How is that possible?" The retired bank employee smiled and said, "You gave your plants more attention and water. But because of that, they didn't need to work themselves for it. While I gave them just an adequate amount of water and let their roots search for more. And because of that, their roots went deeper, and that made their position stronger. That is why my plant survived." Moral of this story is, sometimes the best lessons come from nature. Guiding children to learn through their efforts and struggles can build character and resilience that will last a lifetime. Let them walk their own path and watch them grow stronger each day. Interesting vocabulary and expressions. Before we begin our speaking practice, let's review some interesting words and expressions from our story to help improve our English skills. Destroyed means సంథింగ్ బై డ్యామేజింగ్, అంటే దేనివల్లనైనా ధ్వంసమైంది, పాడైపోయింది అని అర్థము. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ద రూమ్ హ్యాడ్ బీన్ డెస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్, అంటే మంటల కారణంగా గది ధ్వంసమైంది, మంటల వల్ల గది మొత్తం కాలిపోయింది అని అర్థం. నైబర్స్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ లివింగ్ నెక్స్ట్ డోర్ టు, అంటే పొరుగువారు, పక్కింటి వారు అని అర్థం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. We are inviting our neighbors for today's dinner, అంటే ఈరోజు విందుకు ఇరుగు పొరుగు వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాము, అంటే ఈరోజు నైట్ డిన్నర్కి మా పక్కింటి వారిని పిలుస్తున్నాము అని అర్థం. ఫర్మ్ మీన్స్ హ్యావింగ్ ఏ సాలిడ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ఇల్డింగ్ సర్ఫేస్ ఆర్ స్ట్రక్చర్, అంటే దృఢమైన, దాదాపు లొంగని నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండడం, అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా కింద పడిపోకుండా ఉండే స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉండడం అని అర్థం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ప్లాంట్స్ వర్ స్టాండింగ్ ఫర్మ్, అంటే మొక్కలు స్థిరంగా నిలబడి ఉన్నాయి, అంటే అవి కిందికి వంగిపోకుండా స్ట్రాంగ్గా నిలబడి ఉన్నాయి అని అర్థం.
స్టార్మ్ మీన్స్ ఎ హెవీ ఫాల్ ఆఫ్ రైన్ అంటే తుఫాను అని అర్థము. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ద క్రాప్స్ వర్ బ్యాడ్లీ డ్యామేజ్డ్ బై ద స్టోర్మ్ అంటే తుఫాను దాటికి పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అలాగే తుఫాను వల్ల పంటలన్నీ పాడైపోయాయి అని అర్థం. డీపర్ మీన్స్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫార్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆ సర్ఫేస్ అంటే లోతుగా అని అర్థం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. టిన్ హ్యాడ్ డగ్ ఎ డీప్ హోల్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ అంటే డెన్ తోట మధ్యలో లోతుగా ఉండే గుంత తవ్వాడు అని అర్థం. అడిక్వేట్ మీన్స్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ క్వాంటిటీ, సఫిషియంట్ అంటే తగినంత, సరిపోయినంత అని అర్థం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ద గార్డెన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ గెట్టింగ్ అడిక్వేట్ వాటర్ అంటే ఆ తోటకు సరిపోయినంత నీరు అందడం లేదు అని అర్థం. If you like this video, please subscribe and press the bell symbol and press all to receive notifications when I upload a new video.